So unit 5 under that you'll be having telemedicine, insulin pump, radio pill, endomicroscopy, brain machine interface, lab on a chip. So these are the recent trends medical instrumentation. Okay, radio pill. This is also a type of instrument which going to be used radio impulses, that is radio signals within our body for transmitting the or getting the information from our body through the biosignal. Okay, and this will be communicated with the other devices through the um, communication process. Okay, that will be called as a radio pill. So radio signal going to be used here. That is, radio signal means radio frequency signal. Okay, so this is the diagram of radio pill. So radio pill will be having transducer, battery, and then transmitter. Okay, this is transmitter. So here the transducer will receive the information, that is biosignal from the body. Okay, whatever any biosignal, it may be hot signal or brain signal, anything else. Okay, that will be collected through the transducer, that will be transmitted through the transmitter device to the receiver side. Okay, so here the information will be carried out by the radio waves, that is radio frequency signal going to be applied. That's why it named as radio pill. Next பார்த்தீங்கன்னா telemedicine. Okay, telemedicine similar to your radio pill, but here we are going to use the telecommunication and computer technology for healthcare center. That means here the telemedicine going to use electronic transmitter for transmitting the signal from patient to the physician, that is doctor. Okay, so here you will have many applications for telemedicine, that is teleradiology, telepathology, telecardiology. So what signal you are collecting from the body, that will define the types of telemedicine. Okay, so if you are collecting the scan or CT, MRI image, X-ray, அது மாதிரி இதை transmit பண்ணினா that will be coming under teleradiology. Telepathology means microscopic image. Okay, microscopic image means we can't be seen through our naked eye. Okay, which can be seen only through the microscope. That images will be coming under the telepathology. Telecardiology means ECG signal. Okay, all the hot signals will come under telecardiology. Tele-education means a program. Okay, classes, program, education related to the telemedicine will be coming under the tele-education. And then teleconsultation. Teleconsultation means patient will be in the one area and your special doctor will be in another area. They will be communicated through the telecommunication. Okay, for consulting. Okay, for taking the treatment. Okay, regarding the disease. So that will be coming under the teleconsultation. So uses of advantages of telemedicines is nothing but he can do the normal work as usual without interpreting her or his work daily activities. Okay, so by using telemedicine he can do. He don't want to admit in the hospital. Okay, he can do the regular works without any intervention. Okay, um, this is the main advantage, and one more advantage means the professional, that is doctor, can able to collect more information from the more patient in from a single location. Okay, that is the second advantage. Okay, ஒரு patient மட்டும் he is not going to monitor, he going to monitor multiple patients by using the telemedicine. That's the main advantage. That these two things are the two main advantages of using telemedicine. Okay, then disadvantages of telemedicine.
ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டெலிமெடிசினில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் இட் cannot be treated immediately. Okay, for emergency case you cannot use this telemedicine device, uh, because this telemedicine is used for monitoring the patient. Okay, whether they are in normal or not abnormal, that can be monitored through the telemedicine. But in a case of emergency it cannot be worked properly. Okay, then, for example, a patient suffering from a bacterial infection might be given an antibiotic hypodermic injection in the clinic and observed for any reaction before that antibiotic is prescribed in pill form. So that means for any bacterial infection, so bacterial infection away you have to give antibiotic. Then only it will be go away. Okay, bacterial infection போகணும்னா ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டா தான் போகும், இல்லைன்னா அன்ன வரைக்கும் இட் வில் நாட் பி க்யூர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரீச் கிளினிக் ஃபார் டேக்கிங் த இன்ஜெக்ஷன், தட் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் ஆர் எனி பில்ஸ். ஓகே, so this is one of the example. If you are in some other place, doctor is in another place, means he can give the injection or pills directly. Okay, I mean indirectly he can give. ஸோ நீ கிளினிக் போனால் தான் கொடுக்க முடியும் ஆன்டிபயோட்டிக், இந்த இதுக்கு இதுதான் கொடுக்கணுங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யூ கேன்ட் அப்ளை த டெலிமெடிசன் டிவைஸ். So this is the exam diagram of block diagram of telemedicine system. See, you can get the information from the patient through the 12 lead ECG. Hot signals will be collected. Like that, different electrodes will be used for collecting the signals from the or information from the body. Then that will be stored as a database in the system. Okay, so the system will have a camera, printer, additional equipment, scanner, anything else. Okay, so that things will be the collected database will be transmitted through the satellite. Okay, satellite transmitter to the satellite, and then transmitter satellite receiver will receive the signal which is sent from the patient to the doctor's side. Okay, so doctor's side having a system, the computer system will collect the database through the receiver satellite. Okay, and then here he may monitor the database which has been collected by the computer system. Okay, for further analysis. Okay, this is the total telemedicine system block diagram. It's insulin pump. So insulin pump பார்த்தீங்கன்னா, what is insulin pump? So normally the uh, patient who is suffering from sugar will be taking insulin daily. Okay, based on their needs. Diabetes, sugar and diabetes. Okay, diabetes patient will take the insulin hormone, which is nothing but hormone. It is a type of hormone which will be secreted by the pancreas. So pancreasங்கிறது ஒரு part. ஓகேவா? ஸோ pancreasங்கிறது ஒரு part which will be under your rib. Okay, above the stomach, under the rib it will be present. Okay, so that will stop to secrete the hormone, that is insulin hormone, for compensating this diabetes. Okay, so in case of that, what to say, insulin secretion, not able to secrete the insulin, on that case you will be injecting the insulin to the body. Okay, insulin dose will be injected into your body. It will be taken one or two. So some people will take one insulin, some will inject the two insulin per day. Okay,
So based on their sugar level, blood sugar level, they will take the injection dose. So here insulin pump. So insulinங்கிறது வேற, இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன்ங்கிறது வேற. ஸோ இன்சுலின் பம்ப் வேற. இன்சுலின் பம்ப்னா என்ன, ஒரு டிவைஸ். ஸோ என்ன பண்ணும், உன்னோட பேங்க்ரியாஸ் எப்பெல்லாம் செக்ரேட் ஆகலையோ அந்த டைமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் ஆர் டிடெக்ட் த level of insulin, that natural insulin which is secreted by the pancreas will be detected by this insulin pump and will provide the insulin to the body automatically. Okay, this is the use of insulin pump. Okay, so the blood sugar level will be calculated or analyzed periodically by the insulin pump device. So this is the diagram of insulin dosing device. Okay, see here you will be having the insulin reservoir. This is pump. This is pump control computer. So this is glucose sensor. Here you will be injecting the insulin through the catheter. So automatically it will inject the insulin to the body through the catheter when you are uh, detecting the level of blood sugar level low in the body through the glucose sensor. Okay, this is the sensor which will detect the blood sugar level in the body. Okay, so based on that, it will this insulin reservoir will pump the insulin to the body through the catheter. Okay, so automatic device. This is an automatic device. So you don't want to take daily injection. Okay, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்போ வேணாலும் எப்போ உடம்புல இன்சுலின் லெவல் குறையுதோ, ஓகே, அப்போ சாரி இன்சுலின் லெவலில் blood sugar லெவல் குறையுதோ, ஆம், அதுக்கேற்றாப்புல இன்சுலின் will be provided by this device. That's all. Next, endomicroscopy. So endoscope, I think you all know what is endoscope. This will be like a optical fiber cable மாதிரி இருக்கும். It will be inserted into the body for many treatments. Okay, without doing any surgery, a small place in the body will be cutted. Okay, to insert this optical fiber. Okay, so through that you'll be having the treatment. You'll be doing the treatment in the hospital without doing any surgery. Okay, that's why it will be called as the endoscopy. Okay, so for many diseases it will be treated. The endoscopy treatment is available for many diseases. See, this is the flexible endoscope. ஸோ இதுதான், இந்த டியூபை தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சின்னதாக பாடியில் வில் பி கட்டட். ஓகே, அண்ட் தென் இட் வில் பி இன்சர்ட்டட். பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு வழியாக இன்சர்ட் பண்ணுறாங்களா. ஸோ it will easily do the observation and diagnosis process. Okay, without doing any major surgery. இது வந்து ரிஜிட் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்கோப். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் எண்டோஸ்கோப். ஃப்ளெக்சிபிள்னா எப்படி வேணாலும் முறுக்கிக்கலாம் வயரை. ஓகே, ஸோ நம்ம இதுக்கு ஏத்தாப்புல யூ கேன் டூ இட். தட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் எண்டோஸ்கோப். இது பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிடாக இருக்கும். ஓகே, வளைக்க முடியாது. This is the difference of different types of endoscope available. See, based on the disease treatment, your endoscopy name will be varying. ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, லங்ஸ் ரிலேட்டட் டிசீஸ்னால் ப்ரோங்கோஸ்கோப், ஹார்ட் டிசீஸ் ரிலேட்டட்னா கார்டியோஸ்கோப், சிஸ்டோஸ்கோப்னா யூரினரி பிளேடர். ஓகே, கேஸ்ட்ரோஸ்கோப் ஸ்டொமக் வயிற்றில் பார்க்குற எல்லா டிசீஸும் கேஸ்ட்ரோஸ்கோப். லேப்பரோஸ்கோப்னா அப்டாமினல் ஆக்டிவிட்டி, தட் இஸ் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, யூட்ரஸில் பார்க்குற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நேம்ட் அஸ் ஏ லேப்ரோஸ்கோப். ஆப்தல்மோஸ்கோப்னா ஐ ப்ராப்ளம், ஐயில். ஓகே, ஓட்டோஸ்கோப்னா டிம்பானிக் மெம்ப்ரெயின், தட் இஸ் இன் த இயர். ஓகே, then proctoscope, rectum. I think you all know rectum means large intestine, small intestine கீழே
first small intestine, அப்புறம் large intestine, அதுக்கப்புறம் end of the large intestine will be called as a rectum. Okay, so அது proctoscope. Sigmoidoscopeனா rectum as well as colon. colonங்கிறது உன்னோட intestine தான். Okay, thoracoscope, pleural activity. Pleural activity cavity means uh, your throatல இருந்து lung spot வரைக்கும் will be called as the that airway, air path will be called as the thoracoscope. Okay. The next LOC. What is LOC? Lab on a chip. Okay, lab on a chip. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? You are going to have a chip which will be having the entire lab devices. Okay, so ஒரு லேப்ல இருக்க வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாமே ஒரு சிப்லே it will be available. Okay, that is said to be lab on a chip. See the chips. ஸோ சிப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸ் எல்லாமே இருக்கும். சென்சார், சிக்னல் கண்டிஷனர், ஏடிசி, டிஏசி, சிக்னல் ப்ராசஸர், ஆக்சுவேட்டர். ஓகே, எவ்ரிதிங் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் எ சிப். ஸோ இது எங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலைஸ்டு மெடிசின், பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டயக்னோஸ்டிக், மெரைன் சென்சார், மானிட்டர் பொல்யூஷன், மானிட்டர் பேண்டமிக் டிசீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கே நம்ம ஒரு பெரிய லேபில் வச்சு ட்ரீட் பண்ண முடியாத டிசீஸ் எல்லாத்தையும் யூ கேன் யூஸ் த கம்ஃபர்டபுள் டிவைஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் சிப். ஓகே, ஸோ நீ வந்து வீட்டிலே வச்சு கூட யூ கேன் யூஸ் திஸ் டிவைஸ். But you can able to get all the facilities which is available in the lab. லேப்னா நம்மளோட காலேஜ் லேப் கிடையாது. திஸ் இஸ் த மெடிக்கல் லேப். லேப் மீன்ஸ் every equipments will be available. Okay, every monitoring process will be available. Then brain machine interface. ஸோ பிரைன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது நீ என்ன திங்க் பண்ணுறியோ, ஓகே, பிரைனில் வாட் த நர்வ்ஸ் ஆர் த stimulating. Okay, so based on the stimulation of the brain, what will the activity is going to be happen. Okay, so this is the machine which going to interrupt or interface the brain with the some other device. Okay, so this interface device going to collect the information from your brain. So based on that information you will be doing the or operating the device. Okay, other device. Okay, so this is brain machine device is applied in many places for communication purpose, environmental control, wheelchair. So maximum handicapped people will be using this devices. Okay, ஸோ இப்போ ஒரு இப்போ வீல் சேரில் போகிறவங்க வந்து பிரைன் அவங்களுக்கு வந்து திங்க் பண்ணும், பட் தே கான் டூ இட். ஓகே, ஸோ இந்த சைடு போகணும், இந்த சைடு வரணும் அப்படிங்கிறது தே மைண்ட் வில் பி திங்கிங், பட் தே கான் டூ இட். ஓகே, ஸோ தட் வில் பி டூயிங் டிட் பை யுவர் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ அவங்க பிரைனில் என்ன திங்க் பண்ணுறாங்கிறத கலெக்ட் பண்ணி அந்த டிவைஸை வீல் சேரை இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ண வைக்கும். ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோலிங் பவர் வில் பி having controlling activities will be done by the brain machine interface device. Okay, for one example I said.
block diagram. So the brain signal, okay, thinking will be collected, and then this data will be converted into a digital form, and then you'll be doing some process. Okay, translate பண்ணலாம் extract பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு process. Okay, anything you can do it in the signal processor, and that will be giving the command, okay, to the different application. ஸோ அப்ளிகேஷனுங்கிறது இந்த வீல் சேர்னு இல்லை, எந்த ஒரு டிவைஸ்னாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஓகே, பை கிவிங் த கமாண்ட் பேஸ்ட் ஆன் கலெக்டிங் த திங்கிங் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். ஓகே, இதில் டைப்ஸ் இருக்குது. இன்வேசிவ், வேசிவ், பார்சியலி இன்வேசிவ், நான் இன்வேசிவ், மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே,